afe penyon na dadom Kaseɛ na no nyamfo Mahama Ayarga edia to Speaker of Parliament ni so besre no ada se enkronkuma ni nkurankura hodo oga na ha mentimo ase esi o me ahodo na wose yehwe na yeka ema asundwie enso eba ye de ani be kire mu amono ni nsemu ye bekọ America memo Kentucky mantemu wiemhye bia konya kwahia ama enipa bebro enso ena wo mafemu ahro wo nkwa ewo omani mu afe Philippines memu susu brantam bia to ama kofa nsuri diaba ama nipa bebro aduosia enso ena wo monso ahro wo nkwa ewo Philippines man no so emu China man no ednimde ekọ enkan ama ene robot ahodo wo no moye ede abawi asem pempem ya no beka obie ama nipa bebre no modwuma bebo nom enso mfinhia be aduo no ya eno so edi anim nsemwe ya afro bi kan oni atena se no pedi mu nkyiremu besom yemfa sra Kaseɛ ema ni What Scientific Hospital Dr. Nimo de womben penis repair no opana phone said the phone papa de aba o se bagina tetene kakrakra ewa ha Frana Smart Solutions so edi need niema de aba tablet ahodo eboa ema ye dada adwumadi nso timi konkan agima bedu enterprise the sister seasoning powder de aba ye de abomo ene nkwan ma no nso ye de yi pa Kessben University College so ye identity ye pa eni suen hunim de edi afri suapon no so emo o ye ni be kiremu so ewo developer bar center for so mo de wotwea herbal powder drone de aba ne akwaji bi nso de atu ya de ahodo ase multi credit savings salons baje boafo na loan ni bie na onso fa hwe ebie wadwuma ma eniema so no pay enyemeku mo tai kire no bie na mo ate wo mo kan kenkanfo nso medin de ohene nana kwache ade fm da me ho aba na ya hyensem no ase amamo ni kiremu ewo omaiga na mrashibdwafie mu na enra mrashibdwafo asetena mu no asemba akọ beto hodo na wo mudi ho komo eye ahafumanta mu hwidiem na wotwe asemu esi wo ho abra naimos bambofo ye omoko galamse omo se yensuo ni ensase no omkopie mu obroni krum na nipa bi edi ensase ni nsuo ni se no omko kire sa mabuni ye omromko police station hon sensem de ebeye deja ne beto dwa se esutifi north mrachibdwani onmonyamfo Ebenezer Kwakuado ebepie mu ewo ho ya oye sen company fo no hwe na hankofo ye de egu emsa nipa no nsa no ebeyi eme hon senkan no na akoye deja ho sobo ne de dodo no ane ye tam ede wasa mrachibdwani ya pampamu na enra ena penipayo no radom Kaseɛ na no onumunyamfo Mahama Ayarga edi tudwa ewo maiga na mrachibdwafie mu sa asem no siye no ono akasa to ne sa ede fro onumunyamfo Kwakuado se omra na omonhwe enka asem ne hwe no krepa eno so ewo mo afi wo frɛ asoase mrachibdwani onumunyamfo Muntaka Mubarak osanso ye soafo hwe afisem so senko betimi ahwe ne yaka amasundwa ba nanso nhyiemu no entimi amaso a ne sa ote ye na kyese yewura Kwakuado ogina court demo a yedi nasem enso ewo ho nti we ade a esefata se mrachibdwafo hwe omhu yie ewo omodada setena enu mudwumadi enso emu. Speaker, let me indicate that yesterday I got a call from the Minister for the Interior, Honorable Muntaka, that the IGP needed the member for interrogation. I invited the member, he came to my office, and I was trying to reach Muntaka, I couldn't reach him, so ultimately I had to ask the member to go. If I reach Muntaka, I will call him back. Subsequently, Honorable Muntaka called me back. He was in a meeting when I was calling him. And I told him that I had invited the MP. He was ready to come see whoever he should see, but because we did not hear from him, I had dismissed him. So we scheduled that this morning the member should be sent to the CID headquarters to meet with one of the deputy CID directors for processing. And so this morning he went with our majority chief whip and his lawyer. They received him at CID headquarters, took him through the processes, and I received a call not quite long ago that he has been taken to court, and as we speak, he is actually in court being arraigned, and so
let me also indicate that as members of parliament, we do not consider ourselves being above the law, that we are always ready to be held accountable for our actions and inactions. Yedia so a ewo Oman Ghana Mrashidwe fie mu na Public Account Committee for nso asetena no gusu aya ekoso so afo be de akire no na ohwe Oman Ghana sikasem so Yewura Thomas Nyako ampim kopie mu yempanifo nanimo na enhye ye omudi go akwan so se Social Security and National Insurance Trust SNIT adwumako no omudwumadi omudie se adwumafo obosome so akakra ebehwan de afiri obosome akatua so na wadwuma ran so de kakra be pe so na akwakoye ntentuo sika na nyame yado na akọ ahomegye mu a ye de ama kakra akra obosome bia no enhye be na ekoso enso ewa asoye ho ne no na Yewura ampem da akoni tu bia se SNIT adwumako no omoni National Pensions and Regulatory Commission NPR fo aka bomu a bosome bia sika se fata so monsa kan no de ma NPR fo no omonsa ebetimi aka na bosome nwotwe edi kan wo afi mu de me adom SNIT for do mu ni ye o matua sika no e de ato pension for futuo mu e beboa ama sika o mokra de ato no eso betimi aba emfaso is something. So we have SNIT is a legal creation, and so they felt that they did not have to pay the fees to MPRA. But MPRA has been providing services regulating the entire pension architecture. And so we had a fruitful meeting, and even though SNIT maintained that the 2.5% of their previous year's administrative expense is quite high, they are willing to pay something. So we have agreed, and this year SNIT has made 2 payments, first quarter, second quarter payments to MPRA. And so there is some kind of resolution so far, even though they are not getting the full amount that they would have loved to get, the 2.5 that amounts to the 18 million plus that you are talking about. But we have some kind of understanding. I think in the first quarter they paid 1.7 million. They've paid another 1.7 million in the second quarter. They will continue to make those payments. So that is the progress we have made so far. Thank you, Mr. Chairman. Yedaswa wo Public Account Committee for asetena ni mo na Minerals Commission for mpanimfo nso kopie mo ho mo enehwe ematumi krata de ma obi opeso ohwe na otu fomo ana asasase mu agudie ewoye man mu na mpanimfo no busa pani pa ye ono no da adwumeko ya no wura Andrew Stando se ese abeto dwa se nipa o monsa katumi krata license ewo man mu a omotimi tu fomo agudie no enye asenkuma empo abandada no abreso no enipa bebro apem ni akire no mo do mon krata akoya abani gitu mu ya mutumi krata so momra metuf mo asase mu agudie ni bi ewoye mamu na ekwane efa so je krata no enya fosa na senya den sa na emu da ho pan kiremu kire se ne nimasi koso ne no na Yewura Andrew Tadon tro no bo ase kiremo e de kire mpanimfo se kwan efa so je krata no den po bi ka sefo a na enya de no kurebia ewo na se no to no bo ase yi no nkronkro e de ema ye mpanimfo no. What we have is the investor would come in and ask for. So there are stages and various licenses that you need to obtain. You start off with the reconnaissance, which they will give you a very big area. At that point, you don't touch or break the land. You do your geophysics, you pick surface structures, which would indicate wherever the mineral resources is. Then you come back to the commission. You shed off the other areas that you don't want, but you still share the data with the commission and geological survey. Then the area that you demarcate, now you come in for the PL, the prospecting license. That is when you can start to pick certain samples. And then forward that you continue to drill, which is the exploration, to establish the ore body, before you would come out to say, this is the reserve that I have, and I need a mining lease to be able to work that. So it's quite an expensive process.
Omai Ghana achiamehene Emma Yemrashibje Fie Yewra Right Honorable Alban Kingsford Sumana Babe Yabonidin se Interparliamentary Union eye ebojukua yatie se Russia and Ukraine fonto kwano ombetimi ahwe akama sumbiaba na mpanifo mokosi nkonya no mane Russia and Ukraine man pani akodi nkomo aka asempa asumdwie nsem dia to mutiri mu no mapene so ma asumbiaba no achiamehene Yewra Babe nso yabonidin a okosi Omai Ghana anemo enso ewa bojuko no so na ebra Shibjafo ehwe ni abo na baso se di brace abekuta no ni mu odu yi pa onkonkwo hye Omai Ghana ni monyamo no ena panipa yo no dadom kese na no ono aso na akosire mantifido mantamu a northern region Shibjafo mo honkabo nko ne da wo ma no onomnyamfo mahama yarga edi aresrede kese to speaker nim se wada roma mira we di bre no edi ama no emu odu esu yi pa esombo yenyina ani agye ho se mokwohwe aka amasundwie aba Ukraine Russia fonto kwa no ese abetwetwere wiase gina ebo no emom ye kan na mpanifo ka se onim ho a anka se be wo sre employ oba ye chi ya esire mu mpo me ahoro ba bia ho no mu aya na asundwie nhede ni ho no sa ntokwa na mentuma ase ekoso obokono me ahodo afi oba voter region ade a otimantamu etokwa ekoso ewo me ahodo ne ade nyina na se fatase ye hwe ekama asundwie ba ansana yakoka abonten de ntimira we dia wadaroma wo hwe abonten so de no na wo hwe fie de nti bomoden asode nhyepa begu akwan so na efie nso entokwa ekoso ye memu no ebetimi aka ama asundwie abamu. And so we thought that as members of parliament, and I've had a discussion with the Right Honorable Speaker about this, before he goes to Ukraine, I think he should check his own neighborhood, and then let's see how we can work together to deal with the peace situation in the north. So one of the things that as Northern Caucus we want to do is, if we get some support, to pull together a Northern Conference around peace. I think that basically there are fault lines, there are underlying issues, and the problem has been to not start working on the underlying issues and wait till they erupt into violent conflict. Most of the underlying issues are really about land ownership, and then also who is entitled to rule over which areas. I believe that, you know, as human beings, we should be able to, and then the early warnings are always there. We just don't act on them until they become what, in some of the cases, they have become. So the caucus is looking to the development partners, especially the UN, to see how we can work together around building a kind of dialogue with the various traditions. So autie o Kessben 93.3FM diabetes teacher yare enne ha wo pressure and stroke nakwa to dem montishewa atma na ha wo awafo matna chena sa wo pa ne mo ha wo a ni what scientific hospital na wasem ba doctor ni mono no makwatena mu nsanyare ana so bo no mokasa na pampan boni de akire halitosis no ana oda osore dwonso mprebebru be du ansa na ade ache prostate na ekese a Dr. Nimosi Bra na onhwe emwa wasa kwan so kumasia no wo atonsu Monaco junction ne adansu rural bank de nimhwe enkran so owo mile 7 achimota mile 7 ben Janet Conadan no juada kosida memenda na oye adwuma number ne 0244 08 76 870244 087687 opana phones akofo mobile phone papa dia ba oni easy buy account bom se brana beje na titene kakra kakra dia bruchira bagana enti phone be na ope iPhone Infinix Huawei Tecno anase Samsung na opa oba emro chianchina daka mu na ye de ema wo se oba na do Ghana card aba ye be dia dance se wo ye Ghana na se health insurance na se voter side ni nyina yeje na ode ntoase sika nso dia ba ode ba beto ase na dia dance se ade no wani eje ho ampa me pa twe so to no eye mienu ewa adum ha ye wo baako ye ne Ezra FM fo die nimhwe na ekura council ni Prudential Bank fo ene die nimhwe gina bay na free open na beje ofo no na titene kakra ewo 0200 866 455 0200 866 455 afi 0248 255535 na ye beje so Ajima Bedu Enterprise the sister seasoning powder de aba
Yede yabomu ene enkwan begibi na fanu a wode kama eguma hodo miensa chicken flavor, gold flavor ene beef flavor so ba onsa ebeka bi ewa aso ho dwa bi ebe mo bi awramo ka kire mo se ope sister spices ni bi na onsa ebeka me pacho operedu ato akumase adum pampa so pizza jumbanti ma Roma Hill Kate Dubai nyina no okwa onsa ebeka bi ho enkran so siam bi makola na okanhye ebi ebusu adodo bi apebia no onsa ebeka number ni 0243 535025 0243535025 na yebeji oso ye ko Frana Smart Solutions. Frana Smart Solutions that they abe for niema ye boa ema ye juma ye di no eye ha na ye fune kontem e de ema yen me pacho smartwatch say bo unsa e kire se ne ho hie esitie se ne wakoma esi bo se ne moje di afrusa ne omu nyina na be kire amo hu na fe utimi de ye call ne nyina Frana Smart Solutions akofa bi e de aba Bluetooth speakers, AirPods ne nyina so de bi aba afi nkrankra tablet edisua de no eno so ko Frana Smart Solutions e bi abuso ya benya bi de ama oba no ama watimi de esua de be jade nso a rice cooker, microwave, blender, biye de no aduane ye de djuma wo jade bia no eno so Frana akofa bi edi aba afidi de pamade nyina no oduane kire mo hono mu a wonsa ebeka bi nkronkro na ope ndudu mu a ne nyina wo se bratufo bo na wode ma wo kumasia ye wa hensan ne China ma odi animhwe ena enkran odoko nso odoko odwum hono mu a ena ye wo bebia wo bia obetimi afre de bia wotimi mfro ka ma yanka se be de ade ne beto ka ma na se be sende ka na ka no so ede abrewo ginambe na oni Frana fo mpanifo ni nkomo ewo 0541 750095 0541 750095 na yebeje wo so Divine Peba Center for do twa herbal powder so aba edro no eye adwuma yi pa yade bi na akọ so bodi akini na unya no edro no otwa herbal powder na esefata se ugibi osisi na ye oya ana be ma waye mre won pam wo ba bi wono man se bo ni siso e ba na ya se di ekire ana so bu wono man na de eye pressure na ha wo bomodin na koje otwa herbal powder ni bi de agi aye nsu onya tigu nsu mu ano wonum efrape na wanom namnum ho no me rani padua ni mu a na eye emu adwuma drugstore herbal shop bia uram na body se opotwe a onsa ebeka de dudu mu de kumasia Freddy Mense okay o kapeba osunyane na naboache eba okanhye mensa otakura de PK Gambila enso ewo tamale babia bewra odoma bia so no onsa ebeka bi ewo ho fre 0591 5655 57 0591 565557 na yebeje oso multi credit savings salon sebra boafo na lono bagibie na fa boa na hye wadwuma mu den fa hye mu kena ana afena be hye dwa bi ase a eno be bo yi pa odwo ni kire mo multi credit ye nkraba ta be bro aduosia wo Ghana ha ba bia no a onsa be ka sa be sia ni bi eye mfinhia aduonu nsia 26 years a ye adwuma edi ewo Ghana ha no eno na mpanifo se police ka di ato na obia baji bia badwuma efo ankrenkre obia fitafo obia betima babaji odi ho ba ensihu eda so no ye kakra bi ena wadie bia nso nim ye nkase kofa ofia na wasase besi a wansa na disika no ama ena afa ye futufo mu no be di nkomo atufo a kire o se de obesimi disika no aye adwuma beboa amede fasode ede abrewo afia ne odi nkomo wi a enche na ye hwen sika na to futuo mu na won saka na wahyase ede edi udwuma gina ben na frɛ na ne mpanifo ento nkomodie ni so ewo 03220 374 123 03220 374 123 afi 0244 3842 33 0244 384233 na yebeji ozie nyina so yen na ye homra ye ba amro ne nsemo ensa kanso ye de to amoso Shaman in some was say Eddie free New York mantam ni mo na enra New York for kwa abatfo so Emma amrado no ene odi o man so no wonom ekokoto ni so abaya na enya sinkuma akra na numu no ene beto odwa se nipa odo na wo mo pre no emudi odi nkunim no eye Democrat amanyuko no na musini na ansana abatu babeba so no na panio no ena odi New York mantam no so eye ura Andrew Cuomo ena ne dio mantam no so no sa ye se o san ekobie mu a one eye panipayo no
no ena ogyinama Republican amanyɔkuo no ɛyɛ Curtis Silva ena ekoko gyina na wura baako ka ho free Democrat amanyɔkuo ni mo edin ɛde Zoran Mamdani na enre ba abato no kɔ na ewie na sansan ye beto aba no mpo no America man pani Donald Trump ɛhyɛbɔ ɔno nso wɔ Republican amanyɔkuo ni mo ena oni Democrat amanyɔkuo ena ɛpre ɔhyɛ New York mantam ne bɔ sɛ ɔmo nim no mokɔto aba no ɛde ma owura Zoran Mamdani ye ɔno ɛwɔ Democrat amanyɔkuo ni mo a ɛnya de akɔmasika ɛne adododie bi a ɔde ma mantam ahodoɔ sɛ mampani no ɔde wɔnom de ɛbɛbrɛ ɔmo na enso no abato no kɔ na ewie ne kenkan no na owura Zoran Mamdani ye ɔnya mfinhyia aduasa ɛnan 34 years wɔyi mpanifo community ko ɛde abɔfɔmo ya ne kenkan so no ɔma kenkan mani mo ha mo kyikyemo aduoso enum a wɔno ɛna wadi kan enso ɛwɔ abato ni mu Papa no di kan ni sentrofo akasa se oda New York mantam no asiye pa se enei ne ekoso nyina akire ensema mampani Donald Trump kan efa akomasika ho se omotoma no no mfa akomasika ma no ni nyina omwatwa ade agu wono mo akire na ene omahwe ama abato no abaso asomdwemu a wono ena adi nkunim enso ade afrimu Yefri America mamani ade ani kyeremu ewo Philippines man no so emo na akọ Philippines a enra kro no na enya asenkuma osuframa jampantudu bi abo amekowi ase no enipa bebro aduosia enso na sabreye kase no wonom ato nananom enso ewo ense do na uyi nipa aduosia enso no mahrom nkwa no a afro bese baako aduonu ensia 26 yenhu wo mo kyira kwan se wo mo ayeraw se asu na twom kwa na asu na twom de ko anasesene a yenim na subrant asu ni din ede Typhoon Kalmagi ya se ne mohwe ne motibi ni so no esuo no toya microphone suyiri di ba ya ahyen amanfo ka ne ade etwitwi fa so ya edinam susuan ni mu se ye na arehosem ne se helicopter wemhyen bi ya no so nan wie mu ya omanfo makodi nsensem a obu ono mu a na esuo no atwea be fa ne fie nyina nti wafora akogina ne fie apampamu ya no na helicopter yi omoto ahoma ba fo mu a na wasom no omode apagya wa besi konkon so helicopter no so omode nam no omosesa omanfo makodi nsensem wo modan so no eno so akonya akwanhia ameno so nipa ensia ye omotwi yemhyen no mienu ani adwumafo mienu ena afa nipa mienu bi eka ho ayakoyi wonom ede afiri omodan apampam no wo monso akwakonya akwanhia wo monso ahro monkwa ewo mu aseminam so ema panipa yo no ena kura asem ni si omo emu odin pefro sebu mantamo pani oye amrado ewo ho edin ede Bernardo Rafaelito Alejandro odi atudwa se are huye pa se sa asem isi ye no ama enipa dodo sei ena ahro monkwa nanso we kura no eye enra ene enentamo efira no pede krono be hye ase yi niema apagya dade sen ne ka ahodo ne ade no ene bi ombehu se nipa ni bi ahro monkwa de aka ho na omonso ahwe na omape ho asem ede aka empanifo de atudwa se osuo nani wo fom yi pa nti ombe stress obia no a owo bi abepo ase ne ade no obetuma bepe nkonkon so be bia gina na beso bebo ho ban enso ede afiri asem a asie enso ewo Philippines man no emu Yefri Philippines ani yeko America mamu bie mo Kentucky mantemu na ndade achi na no penso arehusem efiri oba ne se wiemhyan a eso ne manko a cargo plane ya etuo edi free Louisville ya eno Kentucky mantemu wiemhyan gina bia na otuye no wani sima mienu kura ewo wiemu ena osabe teball form a teball form prekope ne jatom no teball form no ejatom no na etwe na se ya tede mo hwe ne mutibi ni so no etwe na se nyina eja no aso ewo fom hono mu a etwifa emia hodo ni fia hodo a eben no ntini nyina mu no enipa enson na okọ America man mu a Kentucky mantam kurandin edi Louisville wiemhye gina be ho no wiemhye akwanhye sie ewo enrade akina no pe no ama wono makrade konse do nipa enson mafiri mu fi hono mu a enipa baako enum na omonso apira nipa du baako na omonso apira sabre a doctor for na nurse fo gina omonso ntenten se ohwe no atimi age wono nkwa enso so ede asi ho Yefri America mani mani yeko India mani so emu India so keteche bi eno so akwantufo eno so akonya akwanhia ema enne anopaye na esie eno so nipa num na ahrom nkwa ewo India mantem ba akumu a eno so akwara husem yepa na keteche ne nkra afri mu eba ne sebra na enam ne kwan so ano ene pafri ne kwan so pafri ne kwan so ena container bi omo aye esio no manfo ton ne ma wo mu no ekobo container nim se atwidi fa so ema nipa adwumefo no manfo mo ba ho abeto ne ma no
emu enum ena wonom ahromo kwan mu baako edumiensan so no womo afemu apre ahre wonom kwan enso ewo ho shatachiga mantemu ena sare husemu esiye wo India memu atorenchembremu aboafo abodi awura ho na omokwa esi bitime yi omo apra yi omoda so aheketecheni mo enso ede aba abonten so India memu yo mane a train ketecha akwantuo no ekoso ho yi pa ya obabia wokobia no keteche yi adwuma ho yi pentamanfo penifro bu omotime fro no motata ho na ebi mutiti apampamu ni ade India o mane a wo modoso yi pa wiase nyina India ene China man ne doso enti no babia bekobia nipa podompim na we no enkran ne se uyi nipa o mo free container ni mo anase no mo mu no a emo dodo na o mo prae no eyo mo no mo te train wa pampamo ene wo mo tata ho no mo ayo overloading no wo mo so ena wo mo afemo na wo mo epra ede afrimu yi ye free India ni ye ko Guinea man no emu enra ye ka kire mu se Guinea bisa man no nyame ya adomo a na wotwe edi ami ede kro no ombeto aba de yi mampani foforo sa abre kro na so no na Guinea man no so bo mo se December bosum de toso aduonu nwotwe 28 December ewa afie mo no Guinea man no akasa so be ko abato so akoto aba na afempimie no ene aduonu miensa ena soja pani ura mamuda mboya ya na ono pa na ye bambofo titiro de mampani ano oti edwaso mampani oma bongo ya ono na eye ne mampani ba na so ne bambofo ono ena obetu mampani ade so edigu ye ali bongo misre na obetu mampani gu ye amamu gu ye no ena ohyebo se obetena oman so mfinhia menu akiri no ode beye oman ni ye na wadane amamu otumi de makabimam kabia amamu atimi akoso na nsa na oba beye mampani na so obedi ade no na okọ Guinea man ni mu a na kire se okọ na okọ akoye obeye mampani so obetu ye so jeni na betu mampani gu a emremo no uni ho kwan se otimi gina me to so aba ema baye mampani nanso na num ho ye afie mu na mampani mamuda mboya asesa oman ne mremo ya ode nhye bebredi aba ebi ni se uye soja mampani na betu oman mampani ni gu a wo ho kwan se openkwa de otimi gina se mampani eme to so aba ampani ampa enra ena abeto dwa se abato komisa krato de ba bonten se abato eba so December bosun de to so aduonu nwotwe no mampani mamuda mboya ya we soja mampani obeye ku no ni din abehembi se ne omokosesa amra na constitution no na omoye ntinyame ya adom a December bosun de to so aduonu nwotwe aba ombeto no mampani mamuda mboya so mfinhia mienu a wadi wo man na konya so no osan be pre mampani ni biemu na wehwe se obesan so adi ama anima timi akonkan na okọ hono mprempren ya enipa na nkomo ye opposition amanyuko ombetimi ni papa ya pre na nke bi ombetimi atunade so no se enipa na yedi kan mampani na ote adwa so no a obetunade so no kra de ka won kan okra ena opposition ba no dini baako wono so na ne hu yi pa nanso nkran ne se abato commission honom e de atodwa se opposition ba no dini no ne nkrata asem no enimu entiema no kwan ma no gina abato ni bia enye yie entomo maka o mani papa be pre no omunyina mu ha ya yesa aba no mkwa koto ndie ono a ene besan so edi nkunim enso so ewo mu nti uyi Guinea free ono mu a Burkina Faso man so owura cancer ono so ho no mu a obo no homoden ena Mali man so Gueta ono so ho no mu a omobo modin soja man panifo no omobo omoye adwuma de na enso eduru se o sore a na wa pra se ono de ni din ana so de ni hu be hyemu bie na wasan so nya man pani akonya no na wadi no ebiemu Yemfasida Kaseɛ ema enwumakuo ye omota ye kire Kessben University mekanfo de amase bomodin abra na bagentiti epa eni suahuno efefri asoye na Ghana Tertiary Education Commission for agiatum mama yetumi ne de ye adwuma bodin krata bia nso a onsabeka no Africa University na edeba program say no edo so pa ye will BA Politics and International Relations, BA Public Administration and Leadership Studies, BSc Nursing, BSc Midwifery, BSc Computer Science with Entrepreneurship. Ni nyina no oba Kessben University College ye ewo yasue ye. Me pa chobra beji forms ni bi ewo Kessben fie Dumaseda House a enkran Kessben aseda Twin Towers ewo Circle Multi Credit Savings Salons branch bi anso no oba wonsa ebeka bi ewo ha. We senior high school na watwa English, Math, Science na the latest miensa ka ho na waba me yakọ ana bi a wokọ wie wokọtwere no wo feli wo subject ni mu bia kan wakoma to ye mane haw modin abra wonya mfinhia aduonu enum de kronkron abetimi aba na obefa form sam yesua de number be frɛ wo so ne 0501 6373
0501 637383 na yebejo so mampon baby som nyame ya adom afia no hia sene ye nyanka fia hodo baako adunu nso Ghana hankrani kumase ekoye wono maye no eya na yenko ayensa entumi isemo beso yasene afidie no so eduro entibia na betimi di aboa enyanka yi eye mo anwa ensuo pampers anase ntade mpaboa bibia afiri akoma mo sika na betimi di aboa momodin abere no ani mepacho mobile money number obetimi sika afa so wa person send ni sika ontimi nkodwem kotone ma no ma mobile money number no eye 0245759593 0245759593 dia beba no ye Kessben Outreach Foundation na wasoma ama no aba ana bia watone ma no ho na betimi dia aba Kessben fia e wadum ha ye hwe wanim ena nkran so betimi dia akọ Kessben aseda Twin Towers no so akwanya wo ho ebia ne ma no dọọso ntimi nso amfa ma ba bia wo no kwan wa number ne gina fre yankase betuka aba ho ne abefa ne ma no so e dia begu ha number ne 0549 887444 0549887444 na yebeje osie gina so na no pay ye mamuni amado so nsema ensa kan ye ni nyina asisemufo pani eye wofa kofi apia kenkan fo motemenka na mohweme a minsumidin de ohenne nana kwache ADF sabre me sorry na ofakofia pia to aso de ma chijumedie na brain e wo Kessben 93.3 na afei Kessben Plus e wo digital TV so da mo ase e mammo eni tie ne hwa adeshi and a Kessben Media Cine.